Do you ever think about the consequences of Israel's actions on Jews all around the world? Absolutely, all the time. Okay. Absolutely. It's frightening, it's scary, but we're at a survival war. We haven't got much of a choice. Being a Jew means being one with us, having to suffer the consequences the way we do. האם אתה חושב על ההשלכות של פעולות מדינת ישראל על יהודים בכל העולם? זאת אומרת, בגלל המצב בעזה, זה לא משנה מה אנחנו נעשה, יהודים עם יהודים, מאז ומתמיד היינו נרדפים, עוד מתקופת התנ"ך, אין מה לעשות, הכל בסדר. מצד שני, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, לא יעזור. זה רק אנחנו לעצמנו, הכל ויש בסדר. השלכות, יש השלכות. יש השלכות, תמיד יהיו השלכות, לכל דבר יש השלכות, אין מה לעשות, זה חלק מהמחיר שלפעמים צריך לשלם, על מנת לשמור עלינו, על העם היהודי. Do you consider the consequences of Israel's actions on Jews around the world? Like what's happening now with Gaza, with what happened in Lebanon? Yeah, I'm constantly thinking about the consequences of our actions on Jews around the world, both in two terms, both in the sense of that we're exposing them to hatred, and on the other hand, that we're destroying our relationship with them, with some of them, due to differing views on what's happening. So, What do you think the government should do? I think the government is doing a very bad job of both making decisions, but also at least explaining its decisions in a more clear manner. So I think I'm not aligned with the government decisions, but I think even people who are aligned with the government are not getting, or who may be more aligned with the government, are not getting a very good explanation on why they're doing the things they're doing. So they should be explaining themselves better. I think they should be taking different decisions, and if they're taking these decisions, they should explain themselves much better. Do you ever think about the consequences of Israel's actions on Jews around the world? Yeah. I think that our fight to try to be like an independent nation in Israel, like Am Chofshi Be'artzenu, at all costs is putting and jeopardizing the safety of Jews abroad. Okay. So what would you do differently if you were in charge? I don't know what I would do differently, but I would think and I would like try to understand that we have responsibility, not just in how we operate in the war locally, but how this our connection to the world outside of us is as important internationally, like on the international scale. Like every action we take here also has consequences on things that happen outside of Israel. And right now I think that our government is too focused on what's happening here, not what's happening outside. האם אתה חושב על ההשלכות של פעולות מדינת ישראל על יהודים בכל העולם? מה? עדיף שלא תצלם, תודה. למה? כי לא אמרת לי מה השאלה לפני, שאלתי אותך. לא, זה חייב להיות ספונטני ככה. זה פחות ספונטני. How long have you lived in Israel actually? What 1 year? Oh, 1 year. 31 years. 31 years. 31. Okay. 31. Do you ever think about the consequences of Israeli actions on Jews all over the world? So the fact that we're at war... It's a very difficult question. It's a very difficult question. Yeah. The fact that we're at war for almost 2 years in Gaza, it has an impact on Jews everywhere. Do you ever think about that? Yes, of course. We talk about it every time. Okay. So in Hebrew it will be like... כמובן יש לזה אימפקט לכל היהודים בעולם. They say that. They say that, you're saying. Who they say that? Israelis say, כמובן, השפעה. אני לא יודעת אם כולם אומרים, אני אומרת שכולם. את אומרת, okay. אני אומרת, לא, זה אני לא יכולה לקחת אחת. Yeah, because also you were born, where were you born? In Russia. Russia, okay, so yeah, you understand that aspect, okay. Do you hear it from, do you have Israeli friends? Like native Israeli friends, sorry. ספציפיק על... במיוחד על הנושא הזה, על השאלה הזו אנחנו לא דיברנו, כך שאני לא יכולה לקחת אחריות על מישהו שאחר. אוקיי, בסדר. האם אתה חושב על ההשלכות של פעולות מדינת ישראל על יהודים בכל העולם? כאילו מה שקורה עכשיו עם עזה, זה משפיע על האנטישמיות.
באופן עקרוני ודאי. אוקיי. אתה מצלם כבר? כן. אוקיי. אז באופן עקרוני אני רואה את ההשלכות באופן אוטומטי. אנחנו רואים את ההתגברות של כל השנאה כלפי יהודים בכל העולם. וכבר קרו לא מעט פיגועים בגלל הדבר הזה. בחו"ל. בחו"ל, שהשנאה, בגלל שהתקשורת לא הסבירה נכון את העמדה הישראלית, אז הרבה אנשים תוקפים אותנו ולא יודעים מה העמדה האמיתית של ישראל ולא מבררים את כל המידע האמיתי שקרה באמת כדי להבין למה מדינת ישראל בעצם צריכה להגן על עצמה. וזה קורה הן מבחינת האנשים והן מבחינת הכתבים או העיתונאים שפשוט מאוד לפעמים מסלפים את האמת וחושבים שאנחנו בסך הכל האנשים הרשעים שלא עושים את האמת. אם אתה ראש הממשלה, מה היית עושה אחרת? בדיוק לנושא הזה. הייתי משקיע הרבה יותר פרסום בכל התקשורת והיחצנות כלפי חו"ל כדי שיבינו מה ישראל חוותה, כי מה שקורה זה שאף אחד עדיין לא יודע, למרות נאסר כניסה של עיתונאים לעזה, עדיין אם נסתכל מה שקורה ברוסיה ובכל העולם כולו, עדיין אנחנו רואים שמדינת ישראל לא משקיעה מספיק לידע את הציבור כדי להסביר להם מה קרה. למרות שראו את הזוועות, עדיין אנשים ממש מתכחשים לזה ולא יודעים באמת מה קרה פה, כדי להבין שמגיע לנו זכות קיום, וכל עוד אתה לא היית פה ואתה לא ראית מה קרה, אתה לא תדע את האמת. האם אתה חושב על ההשלכות של פעולות מדינת ישראל על יהודים בכל העולם? בוודאי, יש השלכות. יש הרבה השפעה למה שקורה בארץ, למה שחיים יהודים בארצות אחרות. So, but okay, well, let's switch to English because you said you could do this in English. Okay, just yesterday, 2 days ago, two Jews were murdered in Washington, D.C. because of Israel. Yeah, I don't believe it's because of the saying of Yair Golan. Oh, that's what some people are saying? I didn't read that. Yeah, Okay. of course, I didn't hear that one. because Okay. he said that we are killing babies and stuff. Of course, I don't believe it. But because we don't have a good system of explanation, how do you call it? Hasbara, it's called. Yeah, Yeah. Hasbara, It just of means explaining the Israeli perspective. Yeah, I mean, this gotta change urgently, of course. Yeah, but we had a ministry of diplomacy that after 2 weeks on October 7th fell apart. I know. Because you know, Jews. Apparently, everyone thinks we control the world, but apparently we don't know how to do that. But of course, it's got some impact and influence about what's happening here, of course, and how are we treating the war for Jews or Israelis, even tourists abroad. Yeah. So some Jews around the world, they're saying, so stop the war, end the war now, because it's impacting us. So now you are getting into politics, right? So you're asking if I'm pro or against the war. No, I'm saying, do you think that's a legitimate argument? Yeah, it is, but it's not our decision. I mean, that's why we have a prime minister, and you can ask personally if I'm against or pro the war. If you want to answer, you can. I think if you are forced a war, then you'll get a war. If you've been forced of a war, then a war will bring upon you. זה להפסיק את המלחמה עכשיו זה כאילו משהו זמני, כי זה לא תלוי רק בישראל. ישראל יכול להפסיק עכשיו את המלחמה, אבל השנאה פלסטינים? פלסטינים, כן, הם המשיכו. הם ימשיכו. ואז... כן, כי חמאס אמרו, זה הפסקת אש עד שהם יכולים להמשיך. I'm always saying that the war is just, of course, but the way we are dealing it's bad. I think it should be much more quicker, like a week or two. We could finish it if we started with a big bang, but no, we're taking time while hostages are rotten, and it's bad. So the government doesn't do the work very well.